Hi bestie, and welcome to today's video. If you're a returning subscriber, ninakuenzi sana. If you're a new subscriber, karibu sana. To this video is a get ready kind of video. I am visiting two cities in the UK. Ziko away about each 2 hours away from my home. So yeah, so this video is kind of get ready and come with me to the cities that I am visiting this weekend. For cleansing my face, I have used a tea tree cleanser, and then I want to scrub my face, and I am using Serrano. And this scrub is a scrub cum mask, and I love that it has hii kakitu. Hii kakitu ni mzuri sana, especially wakati uko na nails kubwa, kwa sababu your nails does not get kukua na uchafu. So I really like this package that inakuja ikiwa na hii kitu ya kujipaka. Alikuwa ameconsider mdem mwenye atakuwa na nails hata kuwa ana struggle kutafuta ama kuchota the scrub. So it is a scrub and also a mask. Unaeza iweka ikuwa mask ama ujiscrub tu. So it's very nice, and also it also brightens your face. I like it. Since I started using it, I am really liking it. I have used it like thrice, and I like it. And my husband is also using it, and I like that inatoa dead skin kwa ngozi yake vizuri sana, and ina brighten, because I realized that the weather of the UK does not favor his skin type. But now the Serrano is working for him. So you can see my face is brightening up. Ama. My skin feels so nice. I feel so fresh. I feel like kale katoto kadogo. Ndivyo mtu anasikianga. Yani unasikia uko fresh, uko ready to face the world. Yani siwalete hii mambo. So after nimemaliza kujipaka mafuta, nimeji-oil pia mwili, and then now I am ready to go and take breakfast and do some few things downstairs before I leave.
So after breakfast, now I want to refill my flower vase. Kama ulikuwa umewatch my interview vlog, ulikuwa umeona nilipitia super kubuy some flowers. Ni kwa sababu nilikuwa nataka kubadilisha, but when I got home, my husband had invited some family friends walikuwa pass by, wakapitia, walikuwa wametoka mbali, wakapitia, walikuwa in the area code, so wakapitia, and then so tulikaa na wao mpaka a bit late, so sikuona need ya kushinda nikibadilisha maua jana usiku. So now is time now to refill, ndio maua yangu isihohe ama namna gani. Hebu niambie unaniwatchia kutoka wapi, and if hii kind of video zina kuinspire, let me know in the comment section. Na pia usisahau kulike video, usubscribe kama hauja subscribe, na pia unaweza share kama ungetaka rafiki yako aweze kuona video zangu. Na kama pia unatafuta ku lose weight, ongea na mimi. And now it's time kuosha gari, kwa sababu hatutaki kwenda kwa barabara na gari chafu. And sasa mimi hapa, ndio mimi huyo, huku UK tunasemanga unajioshea gari. Kuna wale watu wenye hupeleka gari car wash, though mimi sijawahi peleka gari car wash. My husband has done it and sijaenda na yeye, so I can't tell the experience ya kuenda kupeleka gari car wash inakuanga inakaaje, kama wanaoshanga tu nje ama kuna time wanaoshanga ndani. So most of the time kama ni gari ni mimi naoshanga gari, my son ananisaidia, that sometimes my husband atanisaidia kubuff ama ndio kushainisha gari after nishamaliza kuosha. So unaona vile ni chafu, kuwa na gari iko na wamama, ikuwa na watoto, kila kitu iko ndani, kuna kadi za kusoma, kuweka watoto busy, kuna machakula huku ndani, there is just a lot, kwa sababu wanarushanga vitu anywhere and everywhere. So mata yangu imekuwa dull kwa sababu sijaosha gari for some time. So ndio mata yako ishine, unatumia baking soda and then adimu, unasugua ina shine, inaanza kusema sasa naweza kuona mbali, alafu unamwagia maji, inakuwa kama mpya. Enao huku watu lazima wabebe sweta, kwa sababu weather ya huku inakuanga kisungumkuti. Unaweza kuwa saa hizi kuna jua, saa 4 kunanyesha, saa 10 kuna mvua kabisa, ama saa 2 usiku pia kuna jua kaka. Na kwa sababu ninaenda Bristol, na hii event iko sponsored by Diaspora Insurance, kwa hivyo ninabeba products ama merchants za Diaspora Insurance kwa sababu tunaenda kufanya kazi leo. Diaspora Insurance ni kampuni ambayo iko registered hapa UK na inasaidia Mkenya wote ama Mwafrika mwenye ako hapa UK, wakati mtu anaaga dunia, inakuwa ni ya msaada sana badala ya kutengeneza WhatsApp group. Na just like that, gari yangu imeng'ara, nimeweka tu maji, nimeweka tu vitu wangu hapo nyuma, niko na begi yenye iko na tu apples hapo hivyo nyuma. Na pia mimi nikafupi, so ninawekanga pillows, ninakalia ndio ninakuja hapa juu, ninaweza kuona bari. Na pia nimekuambia kunaweza nyesha, lazima niweke kamwavuli kidogo kidogo, kakitambaa just in case kukue kunaweza kuwa kunahitaji kupanguzwa here and there kwa sababu ya mambo tofauti. Na gari yangu ina shine, na ina shine kabisa kabisa. Niko kwenye barabara heading to Bristol, na Bristol tunaenda kufanya kitu inaitwa worship experience, ama ninatamani Bristol chapter. So after tumefika lazima ninge change kwa sababu niko part of the team
ya Wellspring of Joy Coventry ama ndio International Church hapa UK. Kwa hivyo niko part of praise and worship team na tulikuwa tuna minister, kwa hivyo lazima ningetoa top yenye tulikuwa nimevaa ndio nivae top ya uniform yetu yenye tuna minister nayo siku ya leo. Na tulikuwa na time smart, tulisifu, yani we praised, na huyu ndio anaitwa Shikwa Backbody, yeye ndio mwenye natamani chapter, anafanyanga worship. Na sisi tulijibamba kabisa in the presence of God, na ilikuwa siku mwafaka. So after kujibamba in the presence of God, tulirudi home. That is about 2 hours drive. Iyo ni kusema on Saturday nili drive about 4 hours to Bristol and back. And then on Sunday ndio sisi hao tukaenda London. Yani ilikuwa ni East London ama ndio backing. 2 hours and a half. Kamarwa kiuga gari itire mwago ndakwira, so ithukaga hindi ria urathie thabari. So tukapata puncture, but James aliweza kutusort, akabadilisha, tukakaa kwa barabara, and then we were sorted and we moved. We went to London and back. Tulikuwa tunafanya, James alikuwa guest artist kwa handover ya title deeds yenye ilikuwa inafanywa in the UK, na mtu mwenye alikuwa anafanya ni Nyota Njema, ama kampuni ilikuwa inafanya ni Nyota Njema Real Estate, walikuwa anafanya handover in the United Kingdom. Thank you so much for watching. God bless you. See you on the next one.